ಸರ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಸರ್? ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊನ್ನೆ ಜಿಮ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ 100 ನಾಟ್ಔಟ್ಸ್. During his career, he remained not on 100 occasions. Very strange occasions. Monday tested 101 occasions agide. Jimmy Anderson is the only cricketer to remain not on 100 occasions. The earlier record was with Courtney Walsh, 99 occasions. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ನಾವು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ 99.96. ಅವ್ರ ಆವರೇಜ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 99.96. ಅವ್ರ 100 he was dismissed for 0 in the last innings. That photo I have with me. 0 na sir? 4 na? 0. That photo is with me. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 1 ರನ್ ಮತ್ತು 4 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್? He dismissed for 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆವರೇಜ್. ಯೂಶುವಲಿ ಆವರೇಜ್ 100 ಯಾರ್ದು ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 35, 40, 46, 50 ಅಬೌವ್ ಇದ್ರೆ. One more occasion, when Gavaskar burst Don Bradman's centuries, I was in my office, Mount Road, Dena Bank ಇದೆ. ಆವಾಗ there was one gentleman by name D.S. Ramanujan ಅಂತ, was the sports in charge. He came to my office. Our office ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, I was sitting in the first page, first seat. I was handling clearing section as an officer. Gopal, where is my record? That was published. I had given it already in the office. And ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, I was so much sought after. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೇಕ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 1200 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದು ನನಗೆ. ಮಂತ್ಲಿ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರಿಂದ ಬರೋದು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. Sir, how about, performance, I mean, the contribution of Karnataka cricketers to world, Indian cricket team. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಜನ ನಾನು ನೆನಪಿರೋ, 6 ಜನ ಇದ್ರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್, ಓಕೆ, ಕಿರ್ಮಾನಿ, 6 ಜನ. ಸೊ ಆ ಥರ 2 ಅಕೇಜನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ 11 ಜನರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಜಡ್ಜ್? I mean, cricketers are always judged by their performances. Of course. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ವಿನ್ ಎ ಟ್ರೋಫಿ, ಯು ಇನ್ ದ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್. ಇವಾಗ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಆಡಿದ್ರು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಕರ್ನಾಟಕ had won the Ranji Trophy so many times. Vijay Krishna ಅಂತ talented cricketer did not play ಅಂತಂದರೆ what is the meaning? B. Vijay Krishna, not a talented cricketer, he didn't play. That's it at all. Such was the bench, such was the strength. ಇವಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ NCA ಓಪನ್ ಆದಾಗ ರಾಡ್ ಮಾರ್ಷ್ ಓಪನ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿ. ರಾಡ್ ಮಾರ್ಷ್, ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ಓಪನ್. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್. He clearly told, don't expect anything right now. You wait for the time. Time will come when academy will produce best cricketers. And Rahul Dravid Academy, how much of talent is available now? Karnataka, wherever there is talent, that talent is always there. Can you imagine Himachal Pradesh winning the Vijay Trophy? They won yesterday. Himachal Pradesh, nowhere. Non-descriptive team, it was won the Vijay Trophy yesterday. Beating whom? Tamil Nadu. What was the score? 314. They chased 314. But it was rain rule, VJD method bantadu. But even then, 299 for 4 was the score. 47.3 overs. They had easily scored 12 runs to win outright. Talent is always there.
Can you imagine Himachal Pradesh winning the match? Shubham Arora scoring 136 not out. And ಇವರಿಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ who is that? Dinesh Karthik scored 116 runs. Imagine Dinesh Karthik. Dinesh Karthik was the wicketkeeper with Kinmani when Dhoni was there. Dhoni is now retired, still Dinesh Karthik is there. That is the tenacity of the cricketers. Just for love of the game they play. Dinesh Karthik was the number one wicketkeeper for India when MS Dhoni has not made debut. Mm-hmm. But still he is playing and producing results. What is the talent? What is the talent Dinesh Karthik had? Beautiful tenacity. In fact, I remember one of the matches, 158. He scored in Vijay, the Duleep Trophy match at Bangalore. What a knock it was. Sir, how the cricket has changed after this 2020? How? It has changed very much. Game is still the same. Mm-hmm. Still the batsman has to bat, bowler has to bowl, fielder has to. That is the basic of cricket. That is always there. Whichever format is the Only game. thing is batsman has become batter now. That is a new name given, but I call him as a batsman. Then why don't they call bowler Trundler? Huh? Trundler ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. I don't know that. English. No, the batswoman has come, no? That's why. ಈಗ Mithali Raj you have to call batswoman. So instead of that, batter is better. I mean, whatever it might be, cricket has changed. Fielding has changed. I remember Brijesh Patel at those times, single wicket would answer. Mm-hmm. I remember a match when I was umpire, St. Joseph's Hostel Grounds. There was one batsman by name YMCA versus Crescents, YMCA was Crescents match. Brijesh Patel threw down from the covers, single wicket, 3 wickets, cover point enough, only 1 wicket, single wicket, removed the top of the bails. I came out. Mm-hmm. I was standing as an umpire at the square like, Ian Fieldsman, sir, top. But he could not make it big in international cricket, allo, sir? Though he was... ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಾಂಜಿ ರಾಜ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ. Even the same thing holds good with Roger Binney, what a cricketer he was. I was there in the match as a scorer when Roger scored 170 not out. Carried the bat through. Mm-hmm. Still has a scorecard with me. All those scores are preserved. There was one match. Sri Lanka, I was taken to Sri Lanka by All India Radio. We thought the match was over on the final day. All of us packed, quit the hotel, and all our luggages were on the van, which was provided by us. Candy was the center. But the match was on. Courtesy, 2 cricketers, Arvind De Silva and one more cricketer. They drew the match. What a knock they played. Fantastic knock. And I still remember Mohindra Ramanath walking leisurely to pick the ball. Mm-hmm. It used to cross the boundary, beyond the boundary. There was a ground, one up and one down. Mm-hmm. Earlier, Candy was upper ground, lower ground, and they leveled it. Mm-hmm. And the ball was Mm-hmm. But I remember that match. Jaisim was sitting with us. Jaisim was the team manager. So all of us went to there was a rest day, concert was there. So they came from their van, we went from our van. Jaisima, I knew him very well because we used to talk in Kannada. Mm-hmm. So Purushottam, the famous Pradesh Samachara reader ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ K.S. Purushottam. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ K.S. Purushottam, ಆಕಾಶವಾಣಿ ರೇಡಿಯೋ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಸೊ ನಾವು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಂಚ್ ಅರೇಂಜ್. Before we had taken a hydroelectric project commissioning. So we went there. ನಾನು ಜಯಸಿಂಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ.
Jasim was sat for drinks as an appetizer. ನಾವು ಏನು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ವಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೇಳಿದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಗೇಟು ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು, ಸರ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತ, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಓವರ್ಸೀಯಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ಹಾಬಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ. ಅದೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೆಸರಂತೆ. ನೀನು ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ. ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ, ಹೋಗು ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ. ನೀನು ಯಾರ ಮಗ ಅಂತಂದು. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವಳು ಕುಂಟೆಬೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇವುಡ್ ಮೇಟ್ ಐ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಕೊಲಂಬೋ. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಹೋಗ್ರು. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂಮ್ ಯು ಮೀಟ್. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಥರ ಅಕೇಶನ್ಸು ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. That is my autobiography. And there is one more gentleman whom I want to introduce. I request Gaurish Akki to interview him. He is one D.N. Raghavendra Rao. Okay, sir. He has got autograph manic. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು, ಸ್ಮಾಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. 14 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ autographs. Oh my God, okay. He has taken Don Brodman autograph, and Don Brodman Keithman have written letters to him. ಆ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. D.N. Raghavendra Rao. ಓಕೆ. ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಂಗ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. Sir, how about this? You were working in Dena Bank. You told about that. So without their cooperation, you could not have. No, Dena Bank always encouraged me. Okay, that's wonderful. Even as manager, in fact, when I was in Dena Bank, I met IBA chairman by name Dandekar. I requested him to provide special leave for all these facilities. So he put a special note and got it passed. Today, all bankers who are associated with cricket or any sports will get special leave. Special leave facilities provided courtesy me and Dandekar. Wonderful, sir. Dena Bank has been to a lot of cricketers. Vinay Lamba is one. Rajkumar Sharma anta. And there are two more school workers by name Hilal Kakkar anta, who was my regional manager. And Bombay nalli K.H. Udeshi anta, Kishore Udeshi anta. He was also a school worker. And Vinod Raghavan anta, who played for one match for Bombay. One T20 match played from. They're all, Danda Bank has put a lot of. Bombay is a very good team. And there was Nand Kumar anta, who was the manager for that entire team. My bank has won many trophies in the interbank tournament. Outlook wanted to interview Azharuddin. So I organized the interview. By the time I had come back to Bangalore. So Azharuddin was the team captain for the South Zone. There was a match next day between South Zone and West Zone. So Azharuddin called, I went to Azharuddin to the ground where he was practicing and came back working with him. And I requested an interview for Outlook. Gopal, kya Gopal Sahab aap bolta hai? Outlook interview, why should I give interview? No, people have changed, they want an interview. So I agreed for an interview. And he told me our interview should take place during the ground.
I told him, ground mein nahi hoga, a lot of disturbance will be there, we come to your hotel. So that night we went to the hotel, Le Meridian in Bangalore, very close by. We went there. And Azhar told me, Gopal Sahab, he used to always Sahab, Gopal Sahab, ek kaam kijiye, you inform reception that no calls to me, only except if my wife calls me, that call should be through. Otherwise, no calls through. So I told the reception like this, whatever Azhar told. And the interview which is supposed to be half an hour went for 1.5 hours. And parting words, he left us to the door as a courtesy matter and told me, Gopal Sahab, tomorrow straight away to my room with the interview copy and no waiting for me in the lobby. Such was a nice gentleman. He was a very nice gentleman. Once, when I was in Bombay, he called me because I was a Scale 2 officer and I had no telephone. The call came to my chief engineer, who called me and I took the telephone and we spoke half an hour, or more than half an hour. Then my chief engineer asked me, Gopal, if I am not inquisitive, with whom you are speaking? I told Azharuddin. He was surprised. Gopal Sahab, ye kya hai? National captain, Indian captain speaking to 45 minutes over telephone. And he was totally surprised. And such instances and such occurrences are very many here. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ. ಅವ್ರು ನನಗಿನ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು PUCನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಏರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಏರ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಏರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಫ್. ಅದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. Itself is an experience. It teaches you many lessons. Yesterday I was speaking to a lady from Delhi. She was a cricket man. It appears she saw me over cricket and made friendship with me. Radhika Sakhi is her name. She spoke to me about half an hour. She is interested in two things. One is singing karaoke, and one is cricket. She spoke to me about half an hour. And I was surprised, a young lady interested in cricket. Interested in ladies also. Of course. In fact, I request somebody to speak to Shanta Rangswamy to maintain the scorecards of women's. Yeah. Women's scorecard maintain better, we can keep records. Yes. Women's scorecard is sigala, sir. Women's. Yaಕೆ sir? They are not maintaining at all. For example, they also got a lot of cricket. Scorecard is there, you can maintain records. Scorecard is the basis for records. Without scorecard, no records can come. But today I wrote about, just made an observation about Labus Chane. He scored 1 run in his innings. 1. It was the very first occasion he has scored 1 run. But I forgot to tell you, he has played 36 tests and some innings. First occasion he scored 1 run. And he has scored on 5 occasions single-digit runs. 5 occasions. So like this you have to unearth. So you have to analyze the scorecard. In fact, I forgot to tell you one more world record which I found out during the commentary itself. India against New Zealand World Cup semi-finals. Rohit Sharma got out for 1. Shikhar Dhawan got out for 1. Virat Kohli got out for 1. First 3 batsmen getting out for single run was a world record, which I was able to tell the radio commentary. TV commentary, nowhere it appeared TV commentary. I was lucky to have Shankar Prakash from Bangalore, who is also a very, very well-known established commentator. I told him it's a world record. He immediately told. So likewise, during the commentary itself, we can unearth world records.
That depends upon how you analyze the score sheet. For a statistician, analysis of score sheet is a must. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಶಾಂತರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. In fact, she is the first person to score 1,000 runs. She is the first woman cricketer to score a boundary 6. 1,000 runs in Test cricket. He is a commentator also. ಸರ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ದು ಏನು ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬ ಇದೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಶಾರ್ಟರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. ಬಾಲ್ ಲೆಂತ್, ಬಾಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲೋ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಬಾಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. And played on non-district grounds when nothing is available. Sorry, I didn't get. Ground andre, there are descriptive grounds which are standard grounds. Yeah. Non-district ground, no ground, no boundaries, always with respect to ground level ಆಗಿರಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲು ಮೂವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಾನ್-ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವರು ಮಿತಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಅಬೌಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಅದನ್ನ? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಲ ಅವಳು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇದನ್ನೊಂಥರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ICC taking over women's cricket also, now it has improved a lot. Lot of cricketers have come. Otherwise, Veda Krishnamurti, yaar ಹೇಳ್ತಾರೆ, nobody would have heard of. Rajeshri Gaikwad, nobody would have heard of her in Karnataka. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. He used to, ಅವ್ರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ, ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೇಪರು. ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚು. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಳೋರು, ನೋಡಿ ಇವನು ಏನಕ್ಕೇನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷೋಭವ ಅಂತ. ಬೈ ಹುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಓಕೆ. ತುಂಬ ದುಃಖ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಏನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪೀಪಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರೀಶಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರಂಗಾಯಿತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.